Onze kinderen moeten slapen. Ja, schatje, breng me tas van me. Kom jullie slapen. Dan gaan we met de andere allemaal komen. Openbare orde van storen waarschijnlijk. In meerdere. Jullie horen het misschien dat ook. Filmen. Filmen, bellen van lopen. Mogen we pers een vraag stellen? Van wie hebt u de instructie? Wordt de politie ingezet om burgers weg te halen? Meneer, bij een demonstratie? Wij zijn van de pers. Hello to you all. This is RHTVLive streaming from Maastricht, right, which is in the south of the Netherlands. There you go. There you have Maastricht. And this is a geopolitical channel. So we were watching geopolitics. The clip you just saw was in Suriname, which is in South America. So we're going to take a look at where Suriname exactly is, right? So here you have America, United States of America, and above that you have Canada. And to the left of it is Alaska. There you have Alaska, you see. And below you have Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, the Panama Canal. You guys probably know that, right? Now in Panama, there's also very, very big protests going on, the same as Suriname, which is right over here. Here you have Suriname, which used to be a Dutch colony, and now they have autonomy over their own country. And they choose presidents, and the newest president of Suriname, what's his name? He has a very complex name, John Santoki. Yeah, he's been president of Suriname for 1 year. He's a member of the Conservative or Progressive Reform Party. So that's the president, and the people of Suriname say, no more, no more. We don't want this guy anymore. So they've been camping at Parliament, right, where you see these campers are being towed away, and it's basically the same as, well, not really the same. It's beginning to be the same as Sri Lanka, what happened there, right? De politie heeft hardhandig opgetreden tegen 3 burgers bij het Vlaggenplein. The cops were very rough against the 3 civilians at the Vlaggenplein, and we'll see where that is. Vlaggenplein. Heb ik het goed geschreven? Vlaggenplein. I hope this is the good, yeah, Suriname, Paramaribo. Yeah. So let's see where the Vlaggenplein is, right? Yeah, the Dutch embassy and all that, Korean War Memorial.
And I don't really see the flag square, which is this picture here. It's closed. There you have it. Let's see if we can put that on another screen, right? And let's zoom in. So this is the presidential palace, Onafhankelijksplein, which is Independence Square, and this is the flag square, which is now closed. So we're orientating in Suriname, and let's see how this protest ends. There were 3 arrests according to the video. Mogen we pers een vraag stellen? Van wie hebt u die instructie? Wordt de politie ingezet om burgers weg te halen? Meneer, bij een demonstratie? Wij zijn van de pers. Wij zijn van de pers. Is dat de instructie van de politie om demonstrerende burgers weg te halen? Ik zeg dat voor iemand. Ik heb niet in u gezegd. Ik ben van de pers. Nee, kom hier. The guy asking questions here is asking who gave you permission to take away these guys, you know? Is it the government? Who gave you permission to do that? And he's asking the same question all the time. Ja, u. Durft u nu niet te praten? Hebt u de instructie om burgers weg te halen van hier demonstrerende burgers? Is dat de instructie van de politie? Is dat de instructie van de politie, meneer? Weghalen. Ja? Ja, weghalen. Wel, maar de politie. Maybe you can't really see him. He's out of the screen right now, but there is someone we're about to call about the situation in Suriname, and he's right in the middle here. Rendel Feller. Let's hope he's awake. And let's see if we can call him, right? So it's probably morning over there. It's 6 hours. We are 6 hours ahead of them. So we have to subtract 6 hours. So it's early in the morning, about 11 o'clock. Let's see if we can get him online. I hope so. Hallo Rendel. Hoort je mee? Ja, we horen je. We can Ik heb hear je een you. bericht gestuurd. Er is pas morgen een protestactie. Hier live zou echt goed zijn voor morgen. En die protestactie na 10 uur. Dan kan ik jullie live meenemen met de sfeerbeelden. Oh, oké. Hoe is het daar in Suriname? Het wordt heftig. Het wordt heel heftig. De regering die gaat naar huis gaan sowieso. Nu zijn de districten ook begonnen. Coroni, Brokkepondo vandaag, Para morgen. We doen allemaal mee. De drukking wordt steeds hoger van ze en zo. Ik heb september ook gebeld. Te gaan naar kabinet-president om het te verhoren voor mijn oud protest. Ik zeg nee. De data is al oud van jaar data. Ik ga niet dat
in dialoog gaan. Je moet komen spreken tussen Ja. en binnen het volk en niet in een kamertje. Nee, ik ga niet, heb ik gezegd. Ik zag jou bij de demonstratie, hè? Er waren tenten daar zo. En, Ja, ze hebben de tenten gebroken. Er was het kind uiteen. Een arm kindje heeft zelfs op handen geblesseerd. Ze hebben de jongen echt weggetrokken vandaar. die, Een kleine jongetje. die mensen zitten nu in de gevangenis? Of, Ja, ze zoiets? waren in de gevangenis. Ik heb gevraagd aan de groep om ze weg te halen, de leiding en zo. Die de Ja. leiding advocaten ingeschakeld om te spreken. Maar het kan niet, weet je. Ze hebben echt onwezenlijk gehandeld en ze hebben een beurs gedaan om de mensen te kunnen lokken, processeren, bezig geweest en zo, weet je. Al die dingen als daar. Ja. Ja. Dus het gaat er behoorlijk heftig aan toe in Suriname, zoals ik het goed snap. Klopt. De mensen zijn het zat. Hè? De mensen zijn het echt zat, maar het was eigenlijk die angst dat die mensen thuis hield. Maar nu is er ook iemand van de politiebond bijgekomen. Dan voelen die mensen zich een beetje veilig, snap je? Kun Maar die je, heer is van de politiebond. kun je een enkele voorbeelden geven waarom men het zat is? Krijgt geen hulp van de overheid? Of... Een van de redenen was dat de president zijn minister van Financiën heeft mensen geld gegeven, valse recuurs op de rekening. En het volk was dat al beu, like valse recuurs ga je niet doen, weet je. En behalve dat ook de kleine man, die wordt opgesloten van de grote mannen niet. Heel veel bedrijven, eigenaren van Suriname zijn erin, die de zogenaamde regeringen vaak sponsoren en zo. Heel invloedrijke mannen, heel lopen gewoon nog steeds rond. En business blijft gewoon open en draait gewoon verder, maar die kleine mannen, onschuldige burgers worden aangehouden, werknemers worden aangehouden. Weet je, en die minister die blijft maar blunderen op fraude, hij maakt plotseling een zogenaamd NV waarvan niemand iets weet. Dan gaat hij geld investeren in iets, weet je, al soort dingen. En hij blijft gewoon op vrije voeten, dat kan niet, weet je. En vandaar dat men het moest worden, als je geld van de bank kan weghalen, we hebben geen zekerheid meer, als het eerst 40 miljoen worden, nu boven de 40 miljoen, bijna 90 miljoen kan het zelf ook zijn. Dat hebben gestolen van het volk. Ja. Wij volk er is geen geld om te bezuinigen. Er is zoveel geld dat jullie stelen, is al een rode draad, weet je. Is hij nou gekozen door de bevolking? Want zo lang is hij niet president. Door het parlement. Door het parlement. Kijk, dan heeft de bevolking er niks op te zeggen natuurlijk. Snap je? Klopt. Er wordt iemand aangesteld. Ja. Dus ik pleit voor nieuwe verkiezingen in Suriname. Klopt. Dus, ik denk vanaf maandag, kan ik je alvast zeggen, dan gaat het sowieso harder worden voor hem. Nog harder dan nu. Maar dan gaan we de scholen ook dichtmaken en alle andere dingen. Ja, ik ga ervoor. De scholen gaan 100% dicht. We gaan de scholen nu, maar alle scholen niet meer die we vinden. Voor zou ik zeggen, hè? Maar je moet ook het machtsstructuur moet je ook goed snappen. Snap je? Wat zegt u? De machtsstructuur, the power structure, you have to understand the power structure. Yes. To overthrow the power structure. Als je naar Sri Lanka kijkt, ja, daar heb je dus een gevluchte president, die is weg moeten vluchten, en die heeft zijn minister-president aangesteld als president zijnde. Dat zou hetzelfde zijn als Mark of de koning hier in Nederland zegt van, ik hou ermee op. En Mark Rutte wordt dan de koning. Ja, daar heb je nog niks veranderd, snap je? Dus ja, het is in ieder geval mooi om te zien dat er een vacuüm is, hè, dat de bevolking dit niet meer pikt. En ja, het is te hopen dat het de goede kant op gaat, hè. Want het kan ook fout gaan. Ja, het kan fout gaan, juist fout, ja. En ik vind dat ze ook dingen lukken bewust, alleen zodat ze hun doel kunnen bereiken. Stuur agent. Voordat ik gisteren ben begonnen, heeft een militair me gestuurd van hen, voorzichtig. Er is opdracht gegeven aan die militair voor hardhandig aanpak, weet je. Ja. Dus ik heb het bericht binnengekregen, ik wist aan van,
met wat die escaleren, weet je. Mhm. Ik weet dat sowieso. Ja, dit is een strijd tussen goed en kwaad. Snap je? Ja. En nu laat de bevolking zich van zich horen. Eindelijk, Rendel. Wie weet, misschien word jij de nieuwe president van Suriname. Rendel for president. Wie weet, over een paar jaartjes misschien. Zou zomaar kunnen. Weet je, dus... Ja. Maar ja, we kijken met argusogen toe naar Suriname. En we hopen dat het allemaal wel goed komt. Ook met een eventuele nieuwe machtsoverdracht. En zoiets. Het publiek is er klaar mee in ieder geval. Zo te zien aan de beelden. Yes. Ik ga dit proberen om meer voor jullie te streamen, de live beelden te streamen, zodat jullie kunnen meemaken ongeveer in de flitsen. Wat er allemaal gebeurt, hoe de acties allemaal gelopen en druk zijn. Misschien een half uurtje lang streamen en ook een beetje praten wat de aanleidingen van is en zo. Ja. Of eerst praten en dan streamen een beetje, wie weet. Ja, ik zou dus eerst een beetje de situatie uitleggen. Ja, vertellen wat er gebeurt en zoiets. En ja, dan kun je pas laten zien. Ja, het zou mooi zijn als je het wil uitleggen en praten in Nederlands en in Engels. Afschrijven in Nederlands en in Engels, zodat men het ook kan lezen in Nederlands, zowel in Engels, weet je. Want Engels is een belangrijkste voertaal voor vele landen, weet je. Dus beide talen zou goed zijn. Yeah, English is also good. Of Engels. You know, English is also good. You can talk English to me. So. I'm not. I do my best. It's not so perfect, and maybe 80% or 70%. Because in Suriname, we don't really speak English. You know, we get at school, but I don't speak it. Let's say I don't speak properly English, but I'm doing my best. Well, we understand you, so therefore it's good enough, right? Yeah, well, that's good. That's good because I get 9 score and 8 score at school. You know, that's cool. Yeah, that's cool. Yeah. So, what time is it there now? I think it's 11:16. Ah, okay. So it's early in the morning. Yes. In the morning. Ja. En ik ben nog niet aan het liggen. Ik ben zo moe. We hebben gisteren echt overnacht. Dat bijna 2 uur in de ochtend ben ik kapot moe. Ja, ik zag het. Mensen gingen overnachten en zelfs die werden weggesleept. Maar die agenten hebben echt heel slim gedaan. Toen we eerste uren daar waren, zei die agent bij die wegbarricade, bij die dingen, bij die, die hebben gebarricadeerd dat het plein van ons is. En dat ze daar voor ons zijn. En als je ons die veiligheid geeft, dan gaan we ons veilig voelen. Dan gaan we sowieso dan daar gaan willen liggen, weet je. En dan is een andere, is die man naar binnen geweest, iets een tentje geplaatst en zo. En daarna hoort hij plaats. Dus nu dat die man zijn tent helemaal achter om te gaan liggen, hoort hij van hem even weghalen. Toen zei hij van, maar waarom nu pas? Weet je? Ja. En dan begon die hele woordenwisseling. Van mij nog hoe hem gewoon aan mijn potem, maar hij is plus samen doen, weet je. En toen ze die dingen met opzet. En dan begon die agenten weer verder te trekken en dan hebben ze vergaderd en dan gaan ze aangepakt, weet je. En er was een kindje in die tent en daarom begonnen we dan zeggen van wacht even, laat die kinderen niet aan, zo weet je. En dan die agent gaan in die tent over, dat soort dingen daar en dan chaos. Je lag zelf uit aan de agent. Ik haal hier een artikel naar voren van Waterkant, dat is van Suriname. Demonstranten slapen langs plein, aangehouden actievoerders niet vrijgelaten. Dus er zijn mensen opgepakt en die zijn ze nu vrij? Oké. Ja. Dus ja, het gaat er behoorlijk aan toe daar in Suriname. Zeker man, echt. Ja. Ja, hou ons op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Dat is zeer, zeer interessant. En ja, we houden wel contact, hè.
zeker. Ga jij maar lekker goed uitslapen. Ik heb je een beetje gestoord in je slaap. Maar Nee, je hebt me niet gestoord. Je hebt me niet gestoord. Ja, oké. Zeker niet. Rendel, Yes. doe voorzichtig. Zal ik zeker doen. En we denken aan je. Ja? Dank je. Oké. Fijne ochtend wil je daar voorzichtig ook, ja? Fijne Jo. middag bedoel ik. Is goed. Yes. Hoi hoi. Yes. Nou, dat was dus Rendel Veller. Die is dus te vinden op... Jeroen kijkt ook mee, leuk. Rendel Veller die is dus te vinden op Facebook. Die woont in Suriname. En ja, we hebben zo'n beetje de situatie uitgelegd. We started off in English. I thought this was going to be in English, but Rendel was not really in the mood to talk English. So we were talking about the demonstrations. 3 people were arrested and released. And we see here an article of demonstrators sleeping at the Flag Square, which is right over here, Vlaggenplein, Flag Square, right? And they were arrested and released, basically. So, and today is a free day, no demonstrations. Rendel will be back Saturday. There will be a big demonstration in front of the presidential palace. And we will keep contact with Rendel to see what the situation is in Suriname. So if we zoom out a bit, right, we see that Suriname is in the South Americas, right? But if you go a bit north, you see Panama. We were talking about Panama, right? And Panama there's also big protests in Panama, and it's southeast, I guess, or northeast, somewhere. Here we have Panama, right? And major protests in Panama, just as in Suriname. And we'll see what is going on in Panama. So here you have it. Looks like a war zone. So there you have it, people. And there's a lot more going on. We'll show some Al Jazeera. Maybe they can say what is going on in Panama. According to my estimates, people are protesting because of high gas prices and high prices, the inflation, and the government is trying to curb it, but it is a little too late, a little too less, Protesters in Panama burned tires and blocked roads once again in the capital and across the country. In a meeting on Monday morning, a majority of protesters literally tore up the agreement reached with the government late on Sunday to end the blockades in exchange for further reducing the price of petrol. We had told the government we had to consult with the rank and file. The agreement was signed under pressure. The people have decided and I comply with their decision. We want to tell the education minister, who could not be here today, that there is no agreement unless the issues behind this crisis are resolved. Protesters now want more than the government's plan to reduce the price of fuel, medicine and food.
Unions and indigenous groups are now demanding a national negotiation to address political corruption and discuss larger political reforms. We have said repeatedly that there has to be one negotiating table. We have said that its structural issues need to be addressed. No more come and go on a few cents reduction on gasoline prices. Hey, wait a minute. Do I see a Sasquatch over there behind the flag? It's like, huh? That is a mask, you know? Anyway. With the cost of food, since businessmen keep accumulating wealth. The government so far has not responded. The blockades on the Pan American Highway that connects Panama with the rest of Central America and is the country's main route for basic goods entered a third week. Economists warn the demonstrations have cost the country millions of dollars in losses and are leading to shortages of fuel and food. On Monday, most stalls at Panama's main produce market closed early for lack of fruits and vegetables. Everything is stuck. Few things are. So this is happening, people. Worldwide hunger, right? To control populations, you have to control the food. And according to Bill Gates and other people of that ilk, right? The cats are protesting here. They're hungry. They need food. But according to Bill Gates and also people of that ilk, there are too many people, and people have to die of starvation, basically. This is the plan. This is how you control populations, right? This is what's happening in the Netherlands. They're reducing the farmers. So people have to realize what's really going on. You know, we are lucky to be in the western part in the EU, which is it's not a good thing to be in the EU, but it's also not a bad thing, you know. So it's a very odd situation that we're in. We're supposed to go out of the EU, but seeing that all the countries are collapsing economically, it is better to stay within the EU, because if you go out of the EU, you have liquidation of assets and all that, you know, and you have to start anew, just like England did. New trade agreements and stuff like that, and that's going to take a lot of time, whilst all the other countries in the world are collapsing. So we'll be back. The cats are protesting. They need food. So thank you for this broadcast. Thank you all for watching. Thank you all voor participating. Even kijken wat hier allemaal gezegd wordt. Leest het nou, Rogier. Beter ons dan een robot. Inderdaad. We willen geen robots. We willen geen geautomatiseerde gebeuren. Geen robots en zoiets. Ja, kat, je krijgt zo eten. Dus ja, mensen, we gaan er vandoor. Dit was een korte uitzending toch wel voor RHTV Live standaard. En wellicht komen we vanavond weer terug. Dan gaan we weer over het nieuws hebben en zoiets allemaal. Ja, Jannie, ik heb het allemaal gelezen. En ik weet niet wat ik nog precies moet lezen, maar let's see what Michelle says. I'm not surprised a Klingon joined the protest. Well, I thought it was a Sasquatch. You know, they're out there. Mensen, we gaan er vandoor. Doei doei. Thank you for watching. And we'll be back maybe tonight, maybe tomorrow.